হ্যালো এভরিবডি, নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আমি নাফিস আবার আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। আজকে আবার আমরা প্যান্ডাস নিয়ে কিছু কাজ করব। সো ফার্স্ট অফ অল আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল লাইব্রেরিগুলো ইম্পোর্ট করব। সো ইম্পোর্ট প্যান্ডাস অ্যাজ পিডি, দেন ইম্পোর্ট নামপাই অ্যাজ এনপি। নামপাই হচ্ছে নিউমেরিক যে লাইব্রেরি আছে, এবং এই আনটাইটেল এই নোটবুকটাকে আপনারা চ্যাপ্টার 5, let's call it chapter 5. Okay, rename করলাম, then run, go to the next cell. So let's import some numbers for this exercise. So আমরা কিছু random number generate করব. So my data variable is equals to random dot randint. এই ফাংশনটার কাজটা কি আমি আপনাদের বলতেছি এখনই। random dot rand in, and then আমাদের একটা ভ্যালু দিতে হবে, let's say 20, and then size is equals to 4/4. ওকে, সো আমি এনপি মিস করেছি এখানে। সো এনপি নামপাই লাইব্রেরি থেকে random dot rand in ইন্টিজার নাম্বার, একটা র্যান্ডম ইন্টিজার নাম্বারের সিরিজ আমরা এখানে ক্রিয়েট করতেছি। ওকে, and এখানে কিছু লিখে দিই যে এই যে 20, what is the significance of this 20? So all these number in this random series will be less than 20. Okay, so এখানে আমরা 15 হইতে পারে, 10 হইতে পারে, whatever value it is, but all the numbers will be less than this number we are writing here. So এখানে আমরা লিখছি less than 20, so the numbers we'll see in next cell will be all less than 20. Okay, and size is 4/4, so 4/4 matrix একটা 4 times 4 is equals to 16. So একটা 16 element একটা 16 element অ্যারে পাবো আমরা এখানে এই আউটপুটটা, এবং যেটা all the numbers are less than 20. Okay, and so that you get the same number at your end, we have to do some other things. So np dot random dot seed is equals to, let's say, 20. So a seed holo, so seed 20 means like same number generator will be used at your end as well. Okay, so let's run this cell and then let's display the data. So my data is equals to, okay, so আমরা এখন বারবার যদি এই সেলটা রান করি আমরা কিন্তু সেম নাম্বার পাবো, কজ সেম নাম্বার জেনারেটর অর সিড আমরা ইউজ করতেছি। ওকে, so you see all the numbers in this matrix is less than 20. So আমরা এটাকে less than 15 করি, দেখি যে এটা ট্রু হয় কিনা। ওকে, so let's run it again, and you see now all the numbers are less than 15. Okay, and size is 4/4, so 4/4 is 16 elements in this array. Okay, so this is our data. Now the next step is convert this data to the data frame. How can we do this? So df is, which is commonly expressed as data frame, df is pd dot data frame, oops, and then convert my data to a data frame, and let's name the indexes. So let's say row 0, then we have row 1, then we have row 2, and lastly we have row 3. Okay, so আমরা ডেটাটাকে ডিসপ্লে করি আমাদের ডেটা ফ্রেম থেকে df is, there is some error showing up, so df index is not defined. এখানে আমরা দেখতে পাইতেছেন equals to sign d নাই, so now it's visible. So all the rows are renamed with row 0 to row 3. Columns are not renamed yet, we can work on that later. Okay, but আপনারা দেখতেছেন যে ইন্ডেক্স ভ্যালুগুলো অলওয়েজ 0 থেকে স্টার্ট হয়। ওকে, সো নাও আমরা একটা জিনিস করতে পারি, সেটা এখানে টাইপটা দেখে নিতে পারি। এই ডিএফ অবজেক্টটা টাইপ ইজ ডেটা ফ্রেম। ওকে, সো আজকের এক্সারসাইজের মেইন কাজটা আমরা করবো যে ইন্ডেক্স লোকেশন নিয়ে কাজ করবো। ফর এক্সাম্পল আমাদের we want to get a specific value from this matrix or specific row or column, so we need to do some slicing, right? So সেই slicing এক্সারসাইজটা করবো, এবং সেটা কিভাবে অ্যাচিভ করা যায়। বেসিক্যালি আমরা iloc ইন্ডেক্স লোকেশন নামে একটা ফাংশন ইউজ করবো। সো iloc, and then for example আমরা ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে নিব। ওকে, and আমাদের মনে রাখতে হবে যে অলওয়েজ রো দেন কলাম। সো 0 is the row and 0 is the column. Okay, so আমরা definitely the first value, which is 3, will display here. Okay, এখানে আমরা একটা জিনিস করবো, সেটা আমরা টাইপটা একটু দেখে নিই যে আউটপুটের টাইপ কি। ওকে, এখানে সম্ভবত মিস্টেক করছি, df dot iloc 00 row column.
এটা এখানে, ওকে। সো টাইপ ইন্টিজার 32, যেটা একটা নাম্বার, ওকে। It's not a data series or data frame anymore. It's just a number because we're just taking a number, okay. Now আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি, সেটা হলো যে একটা ডিফারেন্ট নাম্বার extract করি. For example, 8. Okay, so which is at row 3. So let's down row 3 and column is 0. So column 0. So number 8. Okay. So এটা তো গেল। এখন আমরা যদি একটা ফুল কলাম আর রো স্লাইস করতে চাই, সেক্ষেত্রে কি হবে? ফর এক্সাম্পল আমরা রো 0 to row 3 এক্সট্রাক্ট করব, বাট অনলি কলাম 1টা, কলাম 0 ডিসপ্লে। সো এই ক্ষেত্রে যেটা হবে, রো 0 to row 3, এবং যদি শুধু কলাম 0 চাই, তাহলে 0 অ্যাজ ইট ইজ রেখে দিলাম। বাট একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমাদের এখানে, যে এই স্লাইসিং এর ক্ষেত্রে স্টার্ট ইন্ডেক্স ইজ অলওয়েজ স্টার্ট ইন্ডেক্স, বাট end index -1. সো এখানে যদি আমরা 0 to 3 লিখি, দ্যাট মিনস এটা আপ টু 2 যাবে, নট at the very end, okay. So to achieve the 0 to 3 rows, in this case we have to write down 4. So তাইলে কি হবে, যে start value 0, that is fine, but end value 4 minus 1, which is 3. So আমরা all the rows will be displayed with column 0. So let's see what we see, okay. Okay, so আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফার্স্ট ভ্যালুটা চলে আসছে এখানে, জাস্ট 0, 3, 9, 7, 8 এই ভ্যালুগুলো ডিসপ্লে করছে, ওকে। এখন আমরা এই স্লাইসিং অবজেক্টটার ডেটা টাইপটা একটু দেখতে যাচ্ছি। সো টাইপ এবং then see the data type. Okay, এটা একটা সিরিজ, cause we have more than a single number, so that is why this is a series, okay. So এই জিনিসটা একটা খেয়াল করার মতন জিনিস। ফার্স্টে আমরা যখন জাস্ট একটা সিঙ্গেল নাম্বার এক্সট্রাক্ট করতেছি, আমরা জাস্ট একটা নাম্বার পাইছি হুইচ ইজ জাস্ট এ ইন্টিজার নাম্বার, ওকে। বাট আমরা যখন স্লাইসিং করে একের অধিক নাম্বার এক্সট্রাক্ট করতেছি, সেই ক্ষেত্রে এটা একটা সিরিজ হয়েছে, ওকে। আমরা এটা নিয়ে আরেকটু করতে পারি, প্লে করতে পারি। সো ফর এক্সাম্পল আমরা ফার্স্ট রোটা নিলাম, বাট আমরা দুইটা কলাম চাই। সো এই ক্ষেত্রে কলাম 0 to 2, which will give us column 0 and 1, because remember the end value we have to always subtract 1. So এই ক্ষেত্রে আমাদের আবার লিখে দিই সো দ্যাট আপনারা মনে থাকে, 0 to 4 এই কমার আগে হলো আমাদের রো ভ্যালুগুলো, ওকে। সো রো স্টার্ট ভ্যালু 4, row start value is 4, sorry 0, end value is equals to 4 minus 1, which is 3. So আমাদের end index টা হবে 3. Same with column, okay. কলামের ক্ষেত্রে আমাদের সেম জিনিসটা হবে, column start value, okay, 0, and end value is 2. So 2 minus 1, okay, which is 1. So আমরা just একটা কলাম পাবো। So let's see how it looks. So column 0 and column 1 আমরা পাইছি, okay. So একটা না, আমরা ইনফ্যাক্ট দুইটা কলাম পাবো, column 0 and column 1, okay. So এই জিনিসটা একটু কনফিউজিং, বাট আমার মনে হয় couple of times if you guys practice it you will just master it, okay. So let's look into the type again, because previously remember we had a data series. Now let's see what is the type of this slice data. So এই ক্ষেত্রে আমরা আবার স্লাইস টাইপটা দেখে নিই, ওকে। নাও ইটস এ ডেটা ফ্রেম, কজ উই হ্যাভ মোর দ্যান ওয়ান সিরিজ and more than one column, and it's basically a data frame, okay. So আমাদের ডেটা ফ্রেমটাকে আরেকবার লিখতেছি। দিস ইজ আওয়ার ডেটা ফ্রেম। এখন আমরা ইন্ডেক্স ভ্যালু, ইন্ডেক্স কলাম যেখানে 0 to আমরা লেবেল করছি 0, 1, 2, 3, এটা একটু চেঞ্জ করতে যাচ্ছি। সো লেটস সি হাউ ক্যান উই ডু ইট। সো df ডট ইন্ডেক্স ইজ ইকুয়ালস টু, আমরা জাস্ট রিনেম করবো, ওকে, বাট ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে। সো pd ডট ডেট রেঞ্জ আমরা একটু অন্যভাবে করি এটা। সো ডেট রেঞ্জ স্টার্ট ইজ ইকুয়ালস টু 2023, then 01, then 01. So এটা জাস্ট একটা ডেট দিতেছি, যেটা 1st of January 2023, ওকে। অ্যান্ড সো এই ফাংশনটা কিন্তু ডেট রেঞ্জ, এটা একটা এটা এখানে ইয়ার থাকবে, মান্থ থাকবে, ডে থাকবে, ওকে। সো ইউসেজটা হলো এমনি করি, আমি আপনাদের জাস্ট এটা শো করতে যাচ্ছি। সো স্টার্ট, দেন এন্ড,
and আমাদের 1 2 3 4, so আমরা day 4 পর্যন্ত যাই, and frequency like the state how it's going to change. Freq is day, so day wise change করবে, okay, and then let's visualize the data frame. Okay, so দেখতেছেন যে start value and end value, okay, and এটা আমাদের data frame. এখানে frequency-টা দিয়ে দিছি, so খালি data চেঞ্জ হতেছে, অন্যগুলো কিন্তু stand still, okay. Now let's do a transpose of this data frame. So transpose করতে হবে df.t, then you can see it's all the rows are now columns. We can do the transpose in a different way as well. So np possibly, let's see, transpose and then df. I think the values will be same in this case as well. Just a different way to do the transpose, okay. সো ডিএফ ভ্যালু, এখন আমরা যেটা করতে যাচ্ছি, আমরা ডিএফ ভ্যালুটা দেখি, এটা কিন্তু অ্যাসাইন হয় নাই, ওকে. সো ইভেন ইফ উই ডিড দ্য ট্রান্সপোজ, df is same because we did not assign the value to df. So let's assign the value to df itself, okay, and let's see df now. Now it's a different df because all the rows are now columns, okay. We can also do some sorting here. So df dot sort values, and then let's say আমরা column first column-টা wise sort করব. So 2023, then 01, then 01, and let's look at the values. Okay, so index, so first column wise sorting হচ্ছে. So first ছোট ভ্যালুটা হলো 3, so ওই রোটা ইন্ডেক্সটা সেম আছে. সো এই কলামের সেকেন্ড ভ্যালুটা হলো 10. সো 10, there was a draw, so এখানে আমাদের 4 দেখছি, সো ওইটা আগেই ছিল, সো ওইটা জাস্ট থেকে গেছে, এন্ড এখানে আমাদের নেক্সট ভ্যালুটা 10 and then 12. আমরা অন্য একটা কলামও দিতে পারি সর্টিং করার জন্য. লেটস সি how is the sorting, okay. So এখন কিন্তু কলাম 2 wise sorting হইতেছে. So previously first column lowest value ছিল 3, but since we're looking at column 1, which is this guy right here, okay, আমাদের সবার থেকে ছোট ভ্যালুটা কিন্তু 4, okay. So 4 ভ্যালুটা, the whole row will be the first row in the data frame. Then next value হলো 6, so এই রোটা আমাদের সেকেন্ডে চলে আসলো, okay. Then next value is 9, so this guy is right there, okay. So এটা একটু জাস্ট খেয়াল করতে হবে, একটু দেখতে হবে কেমনে এই ভ্যালুটা সর্ট হইতেছে, বাট ইটস কলাম ওয়াইজ, ওকে. আমরা যে কলাম ডিফাইন করবো সেই কলামের লোয়েস্ট ভ্যালুটা সবার ফার্স্ট অ্যাপিয়ার করবে.